Okay, they are listening now, so translation is going on. How many devotees? 15.
Who do we? Oh. And go and go. Hare Krishna, Dandavat, Gurudev. Dandavat, всем привет. Ничего не слышно, вообще ничего не слышно. And Krishna das. No, Brother Vila. Some Kamal Krishna das, some Denis, Ramanda, and Дорогие преданные, а вы выключите, пожалуйста, микрофончики, а то фонит и ничего не слышно. Спасибо большое. Okay. It seems like Madhavi busy, so she cannot. Madhavi, а можешь включить камеру? Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна, Мадhavi, Дандават, всем Дандават. Now I have more higher speed internet in my room. So I will do Zoom calls now from my room, just one-on-one like that. Very happy to see you. You're okay? Yes. By your blessings. Yes, you've done so nice service. I'm so pleased by your seva. So much seva you did. So. And Indulaika also, so happy to see you after so long time. Very long time. Yeah. Yes. Your children are there with you? No, the Mandari is in Latvia, in Vilnius. Oh. Yeah. And now she is in Avasanta's ashram. Yeah. Oh, she entered European university. So she what?
she entered the European Humanity University. So she's studying there in Vilnius. And just now, she's in Vasanta's ashram. Yeah. And Radha is at a musical school at the conservatory. Hare Krishna, please accept my obeisances. Hare Krishna. Yes, Hari. Yeah, Hare Krishna. Okay. Oh, and she is cooking. Oh, wait, Brajavilasini is cooking. Yes? Cooking. Гурудев, Харе Кришна, мои поклоны. Не знаю, слышно меня было или нет. Да, я тут шарики катаю. Okay, хорошо. Нормально. Миллионы дандават пранам. Hare Krishna. Харе Кришна. It looks like he's walking. Yeah. Такана. Yes. Okay, хорошо. Okay, my dear devotees. Дорогие преданные, They can hear you? меня слышно? Oh, there's your child. Hare Krishna. Да, теперь слышно. Okay. Where's Gaurangi? Gaurangi. There. Гурудев, Gaurangi, I love your outfit that you made for Radha Vinod Bihari here. Amazing. Махарадж говорит, что очень понравилась одежда, которую вы сделали здесь для Рады Винод Бихариджи. Очень понравилось. очень понравилось. Джай, Гурудев. Только по вашей милости. По милости Гуру. No one can do such artistic, beautiful seva unless they are wanting to serve Krishna with their heart. I think that's coming. Надо заменить микрофон. Махарадж сказал, что никто не может так изящно сделать такую красивую вышивку, кроме вас. Only if they have bhakti. И говорит, это Otherwise not. может сделать человек, только если у него есть бхакти, иначе не получится. So I'm so happy every time that I see your outfits that you're making for Thakurji. Поэтому Махарадж говорит, я всегда очень радуюсь, когда вижу одежду, которую вы шьете для божеств. So my very heartfelt greetings and my pranams to all of you devotees who have come for this video Zoom call. И Махарадж предлагает свои наилучшие пожелания, свои поклоны всем преданным, которые собрались сегодня на этот Zoom-класс. So today, I thought it would be a very nice topic to discuss the 4 essential verses, shlokas of Srimad Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna. Я подумал, что сегодня будет интересно и актуально обсудить шлоки, которые главные шлоки, одни из главных шлок в Бхагавад-гите, которые Кришна говорит Арджуне. Because these 4 shlokas are the essence of the Bhagavad Gita. Потому что на самом деле эти 4 шлоки составляют эссенцию Бхагавад-гиты. And they're very, very interesting to study in depth. Поэтому очень-очень интересно именно вглубь изучить эти шлоки. Because every word that Sri Krishna speaks is full of unlimited meaning. Потому что каждое слово, которое Шри Кришна говорит Арджуне, оно полно смысла. And Bhagavad Gita is full of sweetness also. И кроме смысла, Бхагавад-гита, она полна также сладостью.
особой сладости. So I'm going to speak on that today and also on day after tomorrow. Поэтому я бы хотел сегодня остановиться на этих 4 шлоках и также послезавтра продолжить. And then we will see after that how many days your flight already decided. Oh, you're here. Good. So first of all, I want to begin by offering my unlimited Dandavat renowns and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most beloved Diksha and Siksha Gurudevs. Я бы хотел начать с того, что предложить свои поклоны моим дорогим Дикха и Шикша. Beloved. Dorogi is dear. Vaslublin is beloved, yes? Sometimes they beloved me by male and female. Poor language. Very poor language. Love only between male and female. Nothing but lust. Okay. But whenever I speak that, my translator always says Vaslublin. Okay. The people understand because it's for Guru. Махарадж поправил меня, сказал, что вот Белов возлюбленный, я перевел как дорогие учителя, потому что возлюбленные часто используют между мужчиной и женщиной в отношениях. И он говорит, ну что же возлюбленное как-то звучит больше, передает мое сердечное отношение к моим дорогим учителям, поэтому вот Махарадж хочет, чтобы переводили лучше возлюбленные учителя. Поэтому Махарадж предлагает эти пранамы своим возлюбленным учителям. So even in this material world, if someone loves their mother, that is also called Lubyu. Ya Lubyu Moi Mat. Maya Mat. Ya Lubyu. So love is love. Так говорит, что ну вот даже если мы говорим про маму, я люблю свою маму, мы используем тоже слово любовь. Вот, поэтому ничего страшного. Even in friendship, in the Sakyaras, there are different stages of intimacy. Даже вот в расе, в Сакья-расе, там есть разные ступеньки как бы близости. You see that if someone is really your dearmost friend of your heart, oh, that is a very high level of loving affection. Вот, например, если у вас тоже есть друг, который вот очень-очень близок к вам, то тоже вот можно сказать, что между вами особо лютый близость, даже если вы друзья. We are very fortunate if in this world we actually have even one person who we can consider our most intimate, beloved friend of our heart. И мы, вот человек удачлив, очень удачлив, если у него во всем мире хотя бы есть один человек, который ему очень близок, дорог его сердцу, и которого он по-настоящему любит. In the Bhagavad Gita, Krishna also says that I am in the heart of every human, every living entity. В Бхагавад-гите Кришна также говорит, что я нахожусь в сердце каждого живого существа. Aham sarvasya prabhavo matat sarvam pravartate. Krishna is telling in Bhagavad Gita that if you understand that I am the suhrit, the well-wishing friend in everyone's heart, then you will always be. И Кришна говорит, есть одна шлока, в которой Кришна говорит, как обрести вот, абсолютное умиротворение, абсолютный покой. Для этого нужно просто понять, осознать, что Кришна лучший друг всех живых существ, который находится в сердце каждого. He uses the word suhrit, suhridam sarvabhutana. Нам в этой шлоке используется особое слово сухридам сарвабхутанам.
I am the well-wishing friend of every living person. Я самый близкий, дорогой друг, доброжелатель каждого живого существа. And anyone who knows this fact, they will never be in anxiety. Тот, кто знает этот факт, он никогда не будет ничем обеспокоен. They will always be very peaceful and happy. Человек всегда будет спокоен и счастлив. So how can we know this fact? Как же узнать, как постичь этот How факт? can that kind of realization come to us? Как мы обретем это, как можем обрести эту реализацию? Кришна наш близкий друг. These 4 shlokas of Bhagavad Gita, they are telling us how. И именно вот эти 4 шлоки из Бхагавад-гиты, они говорят, как. First of all, saying my Mangala Charana. Давайте начнем. Вначале я прочитаю Мангала Чарана. Vandeham Shri Guru Shri Gita Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sadhidadam Sahagana Raghunathan Tam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishatan Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Mandayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurun Vinataram Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tishe Namah Anarapita Charim Chirat Karunaya Bhatirna Kalo Samarpayitum Unatoj Valarasam Swabhakti Shuyam Hari Purata Sundara Dyuti Kadamba Sandipita Sada Hridaya Kandare Spuratuha Sachinandanaha Nityanandam Namastu Nam Premananda Pradayani Kalo Kalamashanashaya Janava Pataye Namaha Sankarshana Karanato Yashai Garbho Jashai Chapayo Yashai Sheshastra Yasyang Sakala Sanitya Nandakya Rama Sharanam Mamastu Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktishan He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Tikakanta Radhakanta Nostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Jayatam Surudopam Mamamandamate Gati Matsarvasva Pradambojo Radha Madanamo Divyat Vrindaranya Kalpadrumadha Shrimad Ratnagar Subhashashto Shrimad Radha Srila Govinda Devo Kristalidhi Sekyamano Smaram Shriman Rasarasaram Vam Shivata Tataksta Karshana Venu Swanair Gopir
Gopinath Shriyesh Vrindai Tulsi Devai Priyai Keshavashtacha Krishna Bhakti Prade Devi Satya Vachai Namo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Shri Sachinandana Gaura Hari Ki Jaya Shri Nityananda Mahajana Ki Jaya Shri Panchatattva Ki Shri Navadvipa Dhama Ki Jaya Shri Mayapur Dhama Ki Jaya Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jaya Samagata Gaura Bhakta Vrinda Ki Jaya Nitai Gaur Premanandi. So did we find the Russian Bhagavad Gita? So I'm first of all offering my Dandavat Pranams to the lotus feet of my most worshipable beloved Gurudev Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Astatara Sata Shri Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Еще предлагаю свои смиренные поклоны моему дитка-гуру, Нитя Лила Правишта Ома Вишнупата Татарашата Шри Мат A.C. Бхактиведанта Свами Прабхупаде. And I'm offering my same unlimited Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipable beloved Siksha Gurudevs. Также дальше я предлагаю свои смиренные поклоны моим возлюбленным учителям. Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Astatara Sata Shri Srila Bhakti Raksha Sridhar Goswami Maharaj. E Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Astatara Sata Shri Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. We are sitting here again in the Bhajan Kutia of our beloved Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. И снова мы собрались здесь сегодня в Баджан-Кутире нашего дорогого, возлюбленного Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махараджа. So I'm considering myself so fortunate that I'm actually here in Sri Navadvip Dham next to the lotus feet of Srila Gurudev. Я считаю, что нам повезло, что мы очень удачливы, что мы находимся сейчас здесь, на Вадипадхаме, у лотосных стоп Шрилы Гурудева. By the mercy of Sri Nityananda Prabhu, we completed our Sri Navadvip Dham Parikrama. И по милости Нитянанды Прабху мы завершили нашу Навадвипа Парикраму. And by the mercy of our Guru Varga, we heard so much Harikatha. И по милости нашей Гуру Варги мы услышали очень много харикатхи. So, Bhagavan Sri Krishna, he has appeared in this universe, on this planet, only 5,000 years ago. Он, Шри Кришна, он явился на эту землю совсем недавно, всего 5000 лет назад. When he comes into this material universe, he does not come alone. He comes accompanied by his Dhamma, Sri Goloka Vrindavan Dhamma. He transports that here, and all of his associates, and all of the paraphernalia of that Dhamma. Когда Господь Кришна приходит на эту землю, он приходит не один.
Он приходит со всей своей дхамой, со всеми своими спутниками и со всеми парфюмериями, необходимыми для них. Why does Bhagavan Sri Krishna, who is the avatari, who is the source of all other incarnations, why does he come from the spiritual world into this material universe? Возникает вопрос, что Кришна, Бхагаван, аватари, он источник всех аватар, зачем он приходит в этот материальный мир? We have understood from our acharyas the reason why he comes. На самом деле мы узнали от наших ачарьев, почему, по какой причине. And Srimad Bhagavatam also explains very extensively why he comes. И Шримад Бхагаватам также очень подробно описывает, почему Кришна приходит. First and foremost, he comes to display his transcendental pastimes with his highest devotees in the whole creation, in his Braj Leela pastimes. И самая главная причина, Господь Шри Кришна приходит сюда, чтобы здесь явить свои несравненные лилы со своими очень близкими спутниками во Враджи. Why does he do that? Это делает. Because Sri Krishna is Rasa Raj. He is the chief, topmost taster of all rasa. Он это делает, потому что Кришна, он Раса-Радж, он самый возвышенный личность, который наслаждается расой, всеми расами. Sajdayatsa. He likes to taste rasa. Нравится наслаждаться расой. Why does Krishna like to taste rasa? Почему ему не нравится наслаждаться расой? You know why? Because he's made of rasa. Естественно, состоит из расы. Raso Vaisaha. The Vedas are telling. My Siksha Guru, Sridhar Maharaj, Bhakti he said that he is ecstasy personified. Personified. Ecstasy. Мой Гурудев, мой Шикша-гуру, Шрила Бхакти Ракшакши, Сарвасвами Махарадж, он говорил, что Кришна, он сам экстаз в воплощенной форме. Сам экстаз. He is the absolute truth. И он абсолютно истина. And he is made of rasa. И он состоит из расы. He is rasa. Он и есть эта раса. This is a very wonderful topic. Это очень интересная тема. What is rasa? Что такое раса? But in English or in Russian, ecstasy, ecstasy. But it is not like we understand ecstasy. Есть разные слова на русском, это экстаз, на английском экстази, но по сути, что скрывается за этим словом раса? Because we are conditioned souls of this material world, and we are bound inside of a material body. И человек, обусловленной душе, очень сложно понять, на самом деле, что это такое, потому что мы обусловлены этим телом. And we are simply suffering and enjoying again and again, life after life, from trying to enjoy our senses, sense gratification. И мы боремся за счастье, получаем страдания, опять стремимся к счастью, получаем страдания, пытаемся удовлетворить свои материальные чувства в этом материальном мире. And therefore we have so much stradanya. И это у нас только страдания. That's all we have is stradanya today, stradanya tomorrow. Вот это все, что у нас есть. Страдания сегодня, страдания завтра. Because we are in the material world of illusion, Maya. Но мы находимся в материальном мире, в иллюзорном материальном мире. And we have been trying to enjoy separately from Krishna for millions of lives. Пытаемся наслаждаться независимо от Кришны миллионы жизней. So Krishna, he comes into the material universe to display his pastimes. Why? First, so that he can taste and enjoy rasa. But secondly, to give mercy to all the jivas, to attract them so that they will want to come to the spiritual world and be with him forever.
Вот Кришна приходит в материальный мир, конечно, чтобы являть свои лилы, чтобы самому наслаждаться этой расой. Но другая причина — это еще, чтобы порадовать своих преданных, чтобы они вовлеклись в эти игры, чтобы они услышали, узнали о них. Они привлеклись к ним и отправились в духовную обитель Господа. So that Bhagavan, Sri Krishna, is our most intimate friend, but we don't notice. На самом деле, Бхагаван Шри Кришна, он наш самый близкий друг, но мы об этом не догадываемся. In the deepest part of our soul, we know that we are searching and searching and searching for that person who we can actually love. На самом деле, каждый из нас где-то в глубине души понимает, что он постоянно ищет ту личность, которую бы он смог очень сильно полюбить. And as long as we keep on searching for a temporary material body that we can love, we will suffer. Но пока мы введены в иллюзии, пока мы ищем эту любовь в таких же обусловленных душах, как мы, то мы получаем только страдания. So Krishna descended into this material world, and in his pastimes at Kurukshetra, there he spoke his eternal message for all of us. Кришна приходит на поле Курукшетры, и он рассказывает Бхагавадгиту. Бхагавадгита — это его песня, его послание для всех, для каждого из нас. This is his eternal message. И на самом деле это его вечное послание. It will never change. Оно никогда не меняется. And every time that he comes into the universe, he speaks Bhagavad Gita. И каждый раз, когда он приходит в материальный мир, он всегда говорит Бхагавадгиту. These words, spoken by the lotus mouth of Sri Krishna, are the essence of all Vedic knowledge. И эти слова, которые исходят из лотосных уст Шри Кришны, это вывод, заключение всей ведической литературы. It is called Gita Upanishad because it is the essence of all the philosophical parts of the Vedas called Upanishad. И на самом деле это же называют Гита Упанишад. Упанишад — это как заключение или вывод вед. If only in this world, now, this modern day, right now, 2022, if only all the leaders of the world would become aware that this message of Bhagavad Gita, spoken by the Supreme Personality of Godhead, is the most essential knowledge for all of human society, and they would make this available to the human society, all wars would stop, all sinful activities would stop, everyone would become very happy. And На самом деле, если бы вот сейчас, вот в наше время, в 2022 год, все лидеры, все сильные мира всего, они бы осознали, что Бхагавадгита — это именно послание, вечное послание Господа Шри Кришны для всех живых существ, и они бы распространяли это послание, то тогда не было бы никаких войн, не было бы никаких страданий, все бы жили спокойно и счастливо. so, Sri Krishna stayed on our planet 125 years, and then he completed his pastime and went to the spiritual world. Как Бхагаван Шри Кришна, он 125 лет провел на этой земле, затем, завершив свои лилы, он отправился в духовную обитель. His message, his words are eternal, and they're with us now. Но его послание, которое он произнес, оно вечное, и оно осталось с нами, доступно нам сейчас. When my beloved Srila Prabhupada, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada went to the Western countries to preach this message of Chaitanya Mahaprabhu, he concentrated on Sri Krishna's message in Bhagavad Gita. И когда мой возлюбленный учитель A.C. Бхактиведанта Свами Прабхупада, он проповедовал сознание Кришны, то большое очень внимание он уделял именно Бхагавадгите. You can see his early recordings, you can hear his classes, and all through
his 12 years of traveling the whole world, continually he is quoting from Bhagavad Gita. И вы можете сами убедиться, если вы послушаете записи Шрилы Прабхупады, особенно его ранние, да и его вообще на протяжении всех его 12 лет, которые он путешествовал вокруг земного шара, он всегда цитировал Бхагавад-гиту. Because Bhagavad Gita is the absolute truth. Потому что Бхагавад-гита — это абсолютная истина. Absolutnaya istina. In one conversation. Абсолютная истина в одном диалоге. So, every devotee of Krishna, he must hear, he must read, he must study this message from Krishna because it's for you. Krishna spoke it for you. И поэтому каждый преданный Кришне, он должен изучать, методично изучать Бхагавад-гиту, потому что это именно тебе говорит Кришна. He is not only speaking to Arjuna on the battlefield, he's speaking for all jivas for all time. Он говорит Бхагавад-гиту не только Арджуне на поле боя, на Курукшетре, он говорит это каждой дживе во всем мироздании. I was very fortunate when I first became a devotee at the age of 18 in 1970. And our temple was always studying Bhagavad Gita every night. И я вот был очень удачлив, потому что вот когда я стал преданным только, это было в 1970 году, мне было 18 лет, и у нас в храме, каждый вечер у нас был класс по Бхагавад-гите. At least for the first 10 years, every single temple in the whole world we had Bhagavad Gita class at night. И это было в каждом центре, на самом деле, вот в течение 10 лет, я помню, каждый центр, ИСККОН, он всегда была вечерняя программа, посвящена именно Бхагавад-гите. And in the morning time, Srimad Bhagavatam. А с утра читали Шримад Бхагават. So, the Bhagavad Gita has become very dear to me. И поэтому Бхагавад-гита, она стала очень дорога мне. But I can tell you all, that in the last 52 years, my understanding of the Bhagavad Gita has gone deeper and deeper. И вот я хотел с вами поделиться тем, что вот за те 52 года, когда я нахожусь в преданном служении, я понимаю с каждым разом Бхагавад-гиту все глубже и глубже. And I never become tired or bored to read any part of the Bhagavad Gita. И я никогда не устаю, и мне не надоедает читать Бхагавад-гиту, любую часть. Just like Krishna Nam, Hare Krishna mantra. We never become tired to chant Hare Krishna. Так же, как Харе Кришна Махамантра, мы не устаем повторять снова и снова Харе Кришна Махамантра. Have you experienced that? У вас был такой опыт? How many years you're chanting now? Сколько лет? 32. Do you think, oh, now again, I have to pick up my beads and chant? Do you feel like that? Думаете, что вот опять надо брать четки в руку, опять нужно повторять. Мне нравится. No, I like it. Конечно. Because Krishna never becomes old. Конечно, потому что Кришна, он никогда не стареет. So Krishna's words are none different than Krishna himself. И имена, и слова, которые Кришна произносит, они не отличны от него самого. So his words are nectar. Так как вот сам нектар, его слова тоже нектар. But some devotees, they have not understood so well this fact. Но на самом деле некоторые преданные не так глубоко это усвоили, этот факт. And they think, oh, this is all basic. What is there in Bhagavad Gita? Oh, I'm much more advanced now. I don't need to study Bhagavad Gita. I don't have taste. И некоторые преданные не думают, что что там Бхагавад-гита, это какие-то основы, я уже перерос их давно, и у меня совсем нет никакого интереса читать Бхагавад-гиту.
if that is the fact, then why did Srila Prabhupada give Bhagavad Gita with all of the purports? Если бы это было так, если бы это была книжка для каких-то новичков, то зачем тогда Прабхупада столько времени уделил переводу и проповеди именно Бхагавад-гиты? I have heard hundreds, maybe thousands of lectures of my Srila Prabhupada speaking on any verse from Bhagavad Gita. And each and every lecture is completely different and completely amazing. Я вот прослушал сотни, может даже тысячи лекций, которые мой Прабхупада говорил по Бхагавад-гите. И каждый раз он говорил по-новому. And our Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Raj, he has presented Bhagavad Gita with the commentary of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Bhaktivinoda Thakur. И наш возлюбленный Шрила Бхактиведанта Госвами Махарадж, он перевел на хинди Бхагавад-гиту с комментарием Вишванаth Chakravarti Thakura и Bhaktivinoda Thakura. So, Bhagavad Gita is the foundation. Поэтому Бхагавад-гита — это основа. Why is it the foundation? Because you have to understand, first of all, who Krishna is. Почему же это основа? Очень просто. Вначале каждому духовному садхаке нужно понимать, кто такой Кришна. Кто такой Кришна? Кто? Yeah. Кто? So you have to understand that Krishna is who? Who is Krishna? Поэтому важно узнать, кто такой Кришна. Who is Krishna? All of you can tell me simultaneously. Давайте вместе скажем, кто такой Кришна. Krishna is mystic. Верховная, абсолютная истина. Personality of God. And all of you, you are devotees, you are Vaishnavas, you understand this. Кришна — это верховная личность Бога или Верховный Господь. И все мы понимаем это. So when you have understood this very deeply and your shraddha becomes very firm, then you can hear whole Srimad Bhagavatam. И вот именно тогда, когда вы это по-настоящему осознаете, появится очень сильная вера, то тогда можно приступать к чтению Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is an ocean of rasa. А Шримад Бхагаватам — это океан расы. It is non-different than Krishna himself. Не отлично от Кришны. Krishna is made of rasa. Srimad Bhagavatam is made of rasa. Кришна состоит из расы, и Шримад Бхагаватам состоит из расы. So in the Bhagavad Gita, Sri Krishna has actually presented to Arjuna various levels of knowledge. В Бхагавад-гите Кришна, он рассказывает Арджуне о разных видах знаний, разных уровнях даже знаний. And he has explained many, many different tattvas. И раскрывает многие татвы. Bhagavad Gita is giving perfect tattva gyan. Бхагавад-гита дает идеальную татвагьяну. Truth. What is actual truth? Что же такое абсолютная истина? And what is the first teaching in Bhagavad Gita? И какие первые наставления Бхагавад-гиты? When Krishna begins to teach Arjuna in chapter 2, what is his first teaching? Когда Кришна во второй главе Бхагавад-гиты начинает давать наставления Арджуне, что он говорит в начале? What is the first subject that he tells to Arjuna? Первая тема, о которой он говорит Арджуне, какая? Why are you looking? Cheating. You're cheating. Look. No, the first topic, the first thing that Krishna says, first words that he speaks to Arjuna. Итак, первая тема, которую он раскрывает, первые слова, которые он говорит Арджуне.
Natvevaham jatu nasam. Natvam neme janadipa. Na chaivana bhavishyama. Sarve vayam atak param. Arjuna, there was never a time when I did not exist. Он говорит, у Арджуна не было такого времени, чтобы я не существовал. Nor you. There was never a time when you did not exist. И также не было времени, когда бы ты не существовал. Nor Janadipa, all of these kings and warriors on the battlefield, they have always existed. Все эти цари, все войны на поле, всегда они существовали. Then, Nachaiva na bhavishyama. And also, there will never be a time in the future when we will not exist. Также не будет в будущем такого момента, когда бы нас не было. Мы всегда будем существовать. This is very important to understand. Это очень важно понять. If you don't understand this truth, you cannot enter spiritual life. Если человек этого не понимает, то он не может войти в духовную жизнь. You cannot actually take that step from your material life into spiritual life. Человек не может этот переход, этот шаг сделать из материальной жизни в духовную. You must come to understand you are not this physical body. Поэтому каждый должен понять, что он не является этим материальным телом. You are Atma. Вы душа. You are a spiritual, eternal, indestructible particle of consciousness. Вы вечная частичка сознания, Indestructible. неуничтожимая. You cannot be destroyed. Вас нельзя уничтожить никогда. Ever, ever, ever. Никогда, никогда. Because you are eternal. Потому что вы вечны. But you are not this physical body. И вы не это тело материальное. This physical body is clothing. That's all. Это материальное тело, это просто одежда. Outer garment. Просто верхняя одежда. But it is not you. Это не вы. This is the first step in spiritual understanding. Это первый шаг духовной науки. There are so many religions, so-called religions in the world today. They have not even taken the first step. И вот если мы посмотрим, то большинство религий, так называемых религий в этом мире, они даже первый шаг не делают. And even if they try to say you are not this body, but they don't know how to even realize it. Даже если они упоминают, что вы не это тело, они не знают, как это реализовать по факту. Like what we call New Age-isms. Как мы называем философию New Age. They like to talk about how you are spiritual, like this, but they cannot understand how to realize it. Они могут, конечно, рассуждать, что вот, какие мы духовные, но по факту, как это реализовать, почувствовать, они не говорят. So Krishna has come to teach И for us. для нас Кришна приходит, чтобы научить нас, как это реализовать. When I first heard these teachings of Bhagavad Gita, when I was just turning 18 years of age, I was completely astonished. И вот когда мне было 18 лет, я впервые об этом услышал, я был просто изумлен. I had grown up and I was raised in a family, Christian family, and I was sent to school and studied Bible 14 years, or until I was 9 years, I studied the Bible. И вот я родился в христианской семье, родился и вырос в христианской семье. И вот до 14 лет, это вот 9 лет, я регулярно изучал Библию. And in the Bible, they're using this word all the time, soul, soul, your soul will go to heaven, your soul will go to hell, like this. В Библии там очень часто говорится, что ты душа, душа отправляется в рай или душа отправляется в ад. Dusha, 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 dusha.
Душа, душа, душа. But I asked my teacher one day, can you please tell me what is the dusha? Однажды я спросил своего учителя, а можете вы подробнее объяснить, что же такое душа? What is the soul? Что такое душа? And then he said, oh, the soul is something that God has given to us to bring us to him after we die. Я услышал такой ответ, что душа — это то, что нам дает Господь, чтобы после смерти нас забрать к себе. Seriously, that was his answer. Это был такой ответ. He said something that God has given to us. Он сказал, что душа — это то, что Господь нам дает, вот для чего. But I wanted to know, where is it? Но я уже хотел, мне интересно, What is it? что это, где это? And that's all the knowledge that was given to me in 9 years of studying the Bible. И вот это вот после 9 лет изучения Библии. You're this body, but you have this thing called soul. То есть такое понимание, ну, ты это тело, вот, реально это тело, но ты что-то есть, что называется душой. So I wanted to know at least, tell me where it is. Я спросил, ну, Where is it? где хотя бы вот она находится? Вот. If I have a soul. Если у меня она есть, где она? When I heard the teachings of Bhagavad Gita from a devotee who had been a devotee maybe 1 or 2 years maximum, and he told me these teachings of the Bhagavad Gita, and for the very first time, I heard from him that you are the soul. И вот когда я услышал от преданного, который был преданным только, ну, может, год, 2, и он сказал, что нет, ты и есть душа. You don't have a soul, you are the soul. У тебя нет души, ты и есть душа. And what is that you? Кто ты? Is it this physical body? Это физическое тело? No. Нет. Krishna very nicely explains in the Bhagavad Gita what is the soul. Кришна очень подробно, хорошо объясняет в Бхагавад-гите, что такое душа. He says, Dehi nosmin yatha dehi. Он говорит, Дехи осмин ахадыхе. What does that mean? Что это That значит? means Dehi na means he who is in the Deha, in the body. Он говорит, что душа — это то, что находится в деха, в теле. We are in this body. То есть на самом деле мы душа в We are not the теле. body, Мы не тело. and we is the soul. Мы есть душа, которая находится в теле. So Krishna makes it very clear in this shloka. What is the soul? И таким образом в этой шлоке Кришна очень четко говорит, что такое душа. It is the most important verse, practically, of that section of Gita. И это по факту самая важная шлока вот в этой главе, части. Dehi nosmin yata dehi, komaram yovanam jara, tata dehantara praptir dhirastatra namuhyati. Arjuna, he who is living in this body is passing in this body from boyhood to youth to old age. Similarly, at the time of death, he passes into another body. И Кришна говорит в этой шлоке, что так же, как человек проходит стадии от детства к юности, затем к старости, также он и делает следующий шаг, он переходит в другое тело после смерти. Srila Prabhupada said, if you want to explain to someone how they are not this body and that they're the soul, the consciousness within the body, you have to explain what Krishna told here in this verse. И Прабхупада часто говорил, что если вы кому-то хотите пояснить, что такое душа, то вот можно использовать именно эту шлоку. Because everyone has experienced this. Is it not? Потому что у каждого у нас есть опыт. Вот мы растем. Every single one of us sitting here, we were in a tiny little baby body at one time, correct? Вот не правда ли, что мы вот те, кто сейчас находится, You all remember that we were children and we grew up like this.
Мы все помним, что мы были детьми, потом подросли. So this is very clear. No one can debate this fact. И это факт, о Our body has changed, котором никто не будет спорить, что наше тело меняется. со временем. but we have not changed. Но мы-то сами не меняемся. I am still I. Я есть я. Я есть я. Всегда. Huh? So, what is that я? Но что это я? Certainly it is not this physical body. Точно это не это материальное тело. It is the consciousness in the body. Это именно сознание в теле. How do we know that? Как мы это знаем? Because when the body is lying on the bed and just about to die, one moment, the person is seeing the next moment, eyes closed, gone. Потому что когда вот человек на смертном одре уже находится в последнюю минуту своей жизни, то вот он глаза открыты, он сознает, а потом в последующую минуту раз, все, и в нем нет жизни. That person is gone. He will never again be in that body. И вот эта личность, которая была в этом теле, она ушла, она больше не вернется в тело. You know, there's an interesting story in the 7th canto of Srimad Bhagavatam, which is actually spoken by none other than Hiranyakashipu. Вы знаете, что вот в 7-й песне Бхагаватам есть интересная история, которую рассказал никто иной, как Hiranyakashipu. Hiranyakashipu wanted to give solace to the queens, the queens of his brother Hiranyaksha, who had been killed by Varahadev. И Хираньякашипу, он хочет успокоить жен цариц Хираньякши, которого убил Вишну. They were surrounding his body, and they said, "Oh, my husband!" Oh. Они все обступили мертвое тело своего мужа и плакали. О, мой Crying, crying. плакали. So Hiranyakashipu came there. Hiranyakashipu had a lot of Vedic knowledge, by the way. И Хираньякашипу, несмотря на то, что он демон, он как бы очень хорошо веды знает. Because even demons can have some Vedic knowledge. They just don't want to surrender to the Supreme. Даже демоны знают веды, просто они не хотят предаться Верховному Господу. So what did he tell to the queens? Что он сказал тогда? He said, "My dear queens, О, мои дорогие царицы, you know, previously, many thousands of years ago, there was one great king. 1000 лет назад жил один великий царь. He was a very great warrior, Kshatriya king. Он был великий кшатрий, воин. But he was in the battlefield, and he was killed in the battlefield, and he was lying down in the battlefield. Ну, однажды на поле боя он был убит и лежал на поле боя. And then all the queens came there, and they surrounded their husband. Все царевны тогда пришли, окружили тело мужа. And they were weeping and crying and beating their chests. Они плакали, сокрушались, били себя в грудь. But then one small Brahmin boy came there where they were crying. И тогда там, где они плакали, туда пришел один маленький мальчик. Actually, he was Yamaraj. И на самом деле это Ямарадж принял форму мальчика. So this boy, he saw all of these queens crying over their dead husband. И Ямарадж приходит и смотрит, что все плачут вокруг этого мертвого тела. He said to them, "What are you crying for? Why are you crying?" И он тогда так наивно спрашивает, а чего плачете? "Oh, we're crying because our husband is gone. Our husband is gone." Они говорят, ну мы плачем, потому что наш муж умер муж. But then he said, "He's right here. Why are you saying he's gone?" Он говорит, ну куда ушел? Вот он здесь. Вот он. No, he's gone. Нет, он ушел. But the little boy said, why are you saying he's gone? He's right here. Он говорит, ну как же он ушел? Он здесь лежит. Вот. No, he is gone. Нет, именно он ушел. So finally, they began to understand
And this young boy said, "Oh, that means you never saw him. You never met him. Because you were always thinking that he's this body." Да, в конце концов, мальчик говорит, ну, значит, вы никогда его не видели, потому что вы считаете, что он это тело. So who is it that has gone? Ну, кто же ушел-то? Кто? And where did he go? Куда он ушел? Like this. So in this way, Jiva Tattva, what is the Atma? What is the soul? Is very, very essential. Поэтому джива татва или наука о душе, что такое душа, это очень важно знать. If even a small percentage of the whole world, Prabhupada told, even 1% of the world would become devotees of Krishna, the whole world would change. И Прабхупада говорил, что если хотя бы 1% станет преданными, то весь мир сразу же изменится. And if the general mass of people could be educated to understand, we are not this body. И если люди будут образованы, они узнают, что мы не являемся этим телом материальным. One advantage of India, even in the modern day, is that most Indians understand I'm the Atma. И преимущество вот Индии даже сейчас в современном мире в том, что тут все знают, что I had many lives before this life. In the future, I will have more. я жил много жизней до этой жизни, и в будущем еще буду много They жизней. may not be living and practicing spiritual practices, but they understand this basic principle. Может, они не занимаются никакой духовной практикой, но вот эту основу они знают. Prabhupada told, he said, oh, even the farmer who is plowing his fields, he understands this. Прабхупада говорил, что даже обычный фермер, который просто землю пашет, он знает, понимает. But the big professors, PhD, scientists, they don't even understand this basic thing. Но большие профессоры, кандидаты наук, они не понимают простую истину. So this person plowing the land, he may even be illiterate, doesn't even read. А человек, который пашет поле, он даже может читать не умеет. He understands. Он знает. So Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna, and he explained all different levels of knowledge. Кришна, он рассказывает Арджуне Бхагавад-гиту и описывает разные уровни знаний. Beginning with confidential knowledge. Начиная от сокровенного знания. Why secret? Yes. Why is it secret? Why is it confidential? Почему оно такое называется сокровенным? Because most people don't know this. Потому что большинство людей не знают. It is hidden knowledge. Спрятанное знание, скрытое. No? But it's only the first level of knowledge. Но это на самом деле первая ступенька знания. So after knowledge of Atma, then comes knowledge of Param. Следующая ступенька – это знание о параматме, сверхдуше. In Srimad Bhagavatam, there in the very beginning of Bhagavatam, this shloka is telling that Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti. В самом начале Шримад Бхагаватам там говорится это шлока, в которой есть слова Брахмати, Параматмити, Бхагаван, Тишабья. That to know the absolute truth means that you have to understand three features of the absolute truth. Который говорится, что для того, чтобы постичь абсолютную истину, нужно узнать, что она состоит из трех ипостасей. This is a very great science. Это великая наука. And especially Bhagavan. To understand Bhagavan, very deep and great science. На самом деле, вот, чтобы узнать, кто такой Бхагаван, о Бхагаване, это глубочайшее знание. So Krishna, up to the 6th chapter of Bhagavad Gita, the first 6 chapters, Krishna is explaining what is Karma Yoga, what is Jnana Yoga, what is Ashtanga Yoga.
from the 1st to the 6th chapter of Gita, Krishna is explaining this. И на самом деле в Бхагавад-гите с 1 по 6 главу Кришна объясняет, что такое карма-йога, дьяна-йога and Ashtanga Yoga Аштанга. in the 6th chapter. В 6 главе. But then at the end, the final shloka of the 6th chapter, then Krishna tells to Arjuna how there are many different types of yoga. И вот в заключительных шлоках 6 главы Кришна говорит, что есть разные виды йог. What is a yogi? Йогов, или кто такие йоги? Means someone who is practicing yoga. Йога — это тот, кто занимается йогой. Does yoga just mean standing on your head? Ну, значит ли йога — это просто стоять на голове? Or doing different asanas? Is that yoga? Совершать разные асаны. Or pressing your nose, breathing, pranayam? Is that yoga? Или дыхательные упражнения, пранаяму — это и есть йога? It is a type of yoga. It is a beginning level of yoga. Да, это один из видов йоги, одна из ступеней, начальных ступеней йоги. But that in itself will not give you any spiritual advancement. Но само по себе такая практика никак не даст никакого духовного Only знания. it can help you to regulate your mind and senses. Но что поможет она сделать? Она может помочь вам успокоить ум и чувства. So at the end of the 6th chapter, Krishna is explaining to Arjuna how to practice Ashtanga Yoga, the eightfold system of yoga. И в конце 6 главы Кришна объясняет Арджуне, как практиковать восьмиступенчатую йогу. But then at the very end, he says, Yoginam api sarvesham. Но в конце он говорит, йоги нам описали. Of all different types of yogis, I am telling you, Arjuna, which yogi is the most intimately connected with me. Он говорит Арджуну, я тебе открою тайну о том, какой йог наиболее близок к нам. Because the word yoga, what does the word yoga mean? Потому что йога, что это слово значит? Yeah. To connect. Our Gurudev, he used to give example. What is yoga? Йога значит связь. И наш Гурудев, он объяснял, что такое йога. He said, 1 plus 1 equals 2. This plus symbol is yoga. Он говорил, вот 1 плюс 1 это равно 2. И вот плюс это и есть йога. Another example he gave. Другой пример так. When someone wants to build a building like this, then they have many bricks, but they also have to have mortar to connect the bricks. И он говорил, что вот, ну, чтобы это здание построить, ну, надо кирпичи, блоки, но надо также и цемент, склеивающее вещество. And that mortar is called yoga. И этот цемент называется йогой. Yeah. So the question is, what is being connected with what? И вопрос, когда возникает, что с чем связывает, And what is the process of connection? и что, какой процесс этой связи. So that there are different types of yoga. Потому что много разных видов йоги есть. And that means there are different levels of connection. Значит, есть разные глубина этой связи. But the object is Atma and Paramatma. Но объект и субъект — это параматма, что с чем склеивается. Атма и параматма. That our self, our eternal Atma, should be connected with the eternal Paramatma. Наша душа, она должна связаться с вечным параматмой. So what is the highest process of yoga to accomplish that? И какой же процесс, высшая йога, которая позволяет достичь? Yoginam api sarvesham madgate nantaratmana shraddhavan bhajate yoma same yuktatamo mataha. Krishna is telling you. Find that. Last verse of 6th chapter. Последний шлок 6 главы. Последний шлок. Quickly. Whisper. Who will find it first, Achyuta or Gauranga? Gauranga. Okay, Gauranga 1. Okay. So now,
Because it's so small, you can't even read it. Okay, now, everyone repeat after me. И сейчас все повторяйте за мной. Yoginam, api sarvesham, Саранешам, Saratmanam, Pratbhavan, звук сбивается, не слышно. Да, у кого-то микрофончик включен. Выключите, пожалуйста, несколько человек. Уранги, вот у вас включен тоже микрофончик. У меня? Да, вот у вас слышно. Выключите. Вот, спасибо. Все. Okay. So now he is reading this final shloka of Bhagavad Gita, of 6th chapter. Это шестая шлока, 6 глава, 47 стих, звучит следующим образом. Того, кто непрестанно и с полной верой посвящает мне свою баджан, и кто всегда думает лишь обо мне одном, я считаю самым возвышенным из йогов. Is this Gurudev's or Prabhupada's Gita? Okay, read. You can start. И вот Сарадхаваршини Шрила Вишнава Такур, он говорит, что значит нет никого, кто бы был выше йога, вопрос ставит. И в ответ на это Шри Кришна говорит, что не нужно спешить с выводами. И произносит этот стих, что начинается словом йогина. Это слово употребляется здесь в шестом падеже. Однако его следует воспринимать в пятом падеже. В предыдущем стихе слово татасвипьо и янипьо стоят в пятом падеже. Поэтому так же, как в случае йоги, здесь нужно понимать, что бхакта, да, преданный, превосходит йогов. И цитата: мой бхакта выше не только йогов какой-то одной категории, но превосходит их всех. Даже если это йога рупси, достигшая наивысшей формы йоги в сампраята самадхи, то есть в котором йог осознает различие между знанием, предметом познания и познающим, или асампраята самадхи, в котором такое различие не осознается. Слово йога означает метод, используемый для достижения целей кармы, дьяны, тапаси, бхакти и так далее. Из всех этих йогов те, кто поклоняется мне посредством бхакти, являются моими преданными. Они лучшие из садок. Йогами считаются те, кто бескорыстно посвящает мне плоды своего труда, карме, кто совершает разные аскезы, тапасы, кто занимается развитием знаний дьяни. Но человек, который упражняется в аштанга-йоге, превосходит их всех. Однако тот, кто занят преданным служением бхакти-йогой, всегда слушая обо мне и прославляя меня, занимает самое возвышенное положение. Шримад Бхагаватам 6.14.5 сказано: «О великий мудрец, среди миллионов освобожденных и совершенных душ очень редко можно встретить умиротворенного человека, преданного Шри Нараяне». В следующих 8 главах будет описываться бхакти-йога, преданное служение Господу. Данный стих представляет собой сутру, афоризм, в котором сжато изложены все эти главы. Она подобна прекрасному ожерелью на шее Вайшнава. Первая глава Бхагавад-гиты, жемчужина среди всех шастров, начинается с обзора книги, а 1, 2, 3, 4 главы посвящены описанию Нишкама Карма-йоги. В 5 главе говорится о гьяне, в 6 о йоге. Но в общем, в целом, все 6 глав описывают карму, предписанные обязанности. So, the Bhagavad Gita is only really for giving bhakti yoga. И на самом деле вот Кришна рассказывает Бхагавад-гиту с целью дать именно бхакти-йогу. But in order to give bhakti yoga, Krishna had to explain the other levels of yoga. Но чтобы вот подойти к бхакти-йоге, подвести Кришне, нужно описать другие виды йоги. Gurudev just told that after this 6th chapter, the next 8 chapters will simply be dealing with bhakti yoga. И вот Кришна описывает это, и в конце 6 главы он говорит, что следующие главы – это о бхакти-йоге. And many wonderful topics are contained in those chapters.
И много разных тем описывается в этих главах. Very, very sweet to hear the subject matters of all those chapters. И на самом деле они очень сладостные, очень интересно слушать, читать. But in the very middle of the Gita, there are 4 verses. Но в середине Бхагавад-гиты есть 4 шлоки. In the 10th chapter of the Gita, В 10 главе. we will go there now, to the 10th chapter, and verse 8. 10 песня, ой, 10 глава, 8 шлока. So now I'm going to read these slokas. Я прочитаю. The first verse is telling, Krishna is telling to Arjuna, Aham sarvasya prabhavo, matak sarvam pravartate, iti matva bhajante mam, buddha bhava samandita. You can repeat after me. Вот давайте повторите, пожалуйста, за мной. Aham sarvasya prabhavo, matak sarvam pravartate, iti matva bhajante mam, buddha bhava samandita. Я источник материальных и духовных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, усвоившие эту истину, поклоняются мне, испытывая трансцендентные эмоции в сердце. Transcendentia emotia. So, Krishna now here is telling the greatest mystery. He is giving the final conclusion of all knowledge. И здесь Кришна раскрывает очень большую сокровенную тайну заключения всего знания. Everyone wants to understand, where did everything come from? Все хотят узнать, откуда мир появился. Where did this universe come from? Откуда эта Вселенная? All these planets, Все эти планеты, all these billions, trillions, zillions of living beings. эти миллиарды, триллиарды Where did it come вселенных. from? Откуда они? No one knows. Because Maya. Потому что есть майя. Maya has covered our knowledge. Майя покрывает наше сознание. So now Krishna is going to open your eyes. Сейчас Кришна, он откроет вам глаза. Yes. You can imagine, Krishna is now coming and he's touching your eyes. Можете представить, как к каждому Кришна подходит и так Now глаза listen to me. открывает. Послушайте. I am the source. Кришна говорит, я источник всего. Do you believe that? Вы в это верите? Do you believe that here in this room, huh? The devotees of Krishna? Я думаю, Do you believe that Krishna is the source of everything that exists? Вы вот находитесь сейчас в этих, на этой катке. Верите, что Кришна, он источник того, что существует? You believe that? Вы верите в это? You believe it a little bit, Ну, вы верите, да, но немножко. but you have not realized it. Но то есть вы верите, но опыта этого нет. How can you realize it? А как реализовать? By continually hearing this knowledge from the lips of pure Vaishnavas. Реализовать это можно, непрерывно слушая это знание из лотосных By уст continually чистого hearing Srimad Bhagavatam. непрерывно слушая Бхагават, Шримад Бхагават, By practicing Srimad Bhagavatam. следуя Шримад Бхагават, By living your life as a devotee, chanting the names of Krishna constantly. непрерывно повторять святое имя, и себя как преданным. Then this knowledge will enter your heart. Вот тогда это знание войдет в сердце. So Krishna is telling here about those persons who have fully understood this truth. Кришна вот здесь говорит человеку, который полностью понимает эту истину. He calls them Buddha. Таких людей называют Будда. Means very, very intelligent. Очень-очень разумные. So first he's saying, I am the source of all material and all spiritual worlds. Он говорит, я источник материальных и духовных миров.
everything emanates from me. Все исходит из меня. And those wise persons who are pure in their intelligence and who know this truth, what do? И те мудрецы, которые обладают чистым разумом, что они делают? After. Those persons who know this truth, Те люди, they которые- worship me. They engage in bhajan to me. те мудрецы, которые это знают, они что делают? Они поклоняются мне, они посвящают мне свой баджан. Какой баджан? Bhava samanta, Бхагаван Саман Вита, transcendental loving emotion. трансцендентные, любовные эмоции. This is not just gyan. Не просто гьяна, знание, это любовь, это бхакти. Only through bhakti can Krishna be realized. Потому что только через бхакти, только через любовь можно реализовать Кришну. So all these pure devotees who have realized, yes, Krishna is the cause of all causes. He is the source of everything. И вот такие чистые преданные, у которых есть эта любовь к Богу, есть эта бхакти, вот они понимают, что Кришна есть источник материальных и духовных миров. Iti matva. That means they understand this truth. И Тиматва, значит, что вот они понимают эту истину. Buddha bhava samandi. They worship me with transcendental power. Они поклоняются мне своими трансцендентными эмоциями, бхавами. So after Krishna tells this truth to Arjuna, После того, как Кришна сказал эту истину Арджуне, then he says the second verse, verse 9. он следующий слов говорит тебе, We will complete tonight's class with this second verse. мы сегодня завершим это слово. You can repeat after me. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Machchitta, Мальчика, madgata prana, odayanta, parasparam, katayantas, chasamam nityam, tushyanti cha, ramanti cha. Tushyanti, ramanti. This is what we want. Тушьянти, романти, вот что мы хотим. What does Tushyanti mean? Что такое тушьянти? Completely satisfied Всегда удовлетворены. forever and ever. Навсегда. Completely satisfied. Полностью удовлетворены. And what does ramanti mean? Что значит романти? Oh, enjoying so much loving affection. Черпают огромную радость в любовных отношениях. This verse, Krishna is describing those pure devotees. What is their nature? What do they do? На самом деле в этой шлоке Кришна описывает природу преданную. Какова их природа, что они делают? Because they understand that I'm the source of everything. Потому что они понимают, что я источник всего. And they're worshiping me with all their hearts. И они поклоняются мне всем сердцем. What is that worship like? Как они это делают? Krishna's telling. Кришна рассказывает. He says, those devotees. Он говорит, те преданные. Translation. В общем, шлока 10.9. Те, кто поглощен мыслями обо мне и от всего сердца посвятил служению мне свою жизнь, получают огромное удовлетворение и радость, непрестанно рассказывая друг другу главные истины обо мне и совершая киртану моих имен, образов, качеств и игр. So, mat-chitta means their whole chitta, their whole hearts are completely given to me. They have given their heart to me. Мачита — это значит, что те, кто посвятил мне свое сердце.
Madgata prana. Prana. Madgata prana. That means every single breath that they take is dedicated to me. Мадгата прана — это значит тот, кто посвятил мне каждый свой вдох. Because they are in this state of pure love of Krishna. What do? Потому что они находятся на этой стадии чистого преданного служения. Как они себя ведут? Bodhayanta parasparam. They like to talk about me with other pure devotees. They're always doing that. Находясь на этой возвышенной стадии сознания, что они делают? Они говорят о Кришне друг с другом. Bodhayanta means to enlighten, to give enlightenment. Бодхаянта — это значит просвещает. They express their realizations to each other. Они открывают свою реализацию друг другу. And they enlighten each other. Таким образом, они просвещают друг друга. We know on the highest level who does this. Мы знаем на высшей степени бытия, кто это делает. Раджа Горда. Forever and forever and forever. Все время. They're always talking to one another and inspiring one another about Krishna. Они непрерывно говорят друг другу о Кришне, вдохновляют друг друга. Bodhayanta parasparam, then katayantas chamam nityam. Nityam means continuously. И затем идет слово нитьям, что значит непрерывно. Katayantas chamam. They are also always speaking about me. Kata, Krishna kata. Значит, они непрерывно говорят о Кришне. Constantly, they are hearing, chanting, remembering my name, my form, my qualities, my pastimes. Непрерывно они слушают, говорят, памятуют мое имя, качество, деяние, образ. And from this, they are to Shanti Chakra. От этого процесса они включаются настолько удовлетворены, So overwhelmed with transcendental pleasure настолько испытывают сильную духовную радость from pure loving devotion to Krishna. от чистого преданного служения. So Krishna has told this. These are the first two verses. Кришна сказал, These four. Кришна говорит, это две шлоки из 4, которые он планирует. In the next 2 days, you should all go and study and read the purports, both of Srila Prabhupada's and of Srila Gurudev. Я прошу вас, наше занятие будет послезавтра, лекция до этого времени, почитать комментарии с вами Прабхупады и Шрила Бхактивиданта. Not very difficult assignment, homework for you. На самом деле, такая уж большая домашняя задание. Only 2 shlokas and 2 purports. Всего 2 шлоки и комментарии. And if you become more inspired, you can read the other 2 shlokas. А если у вас еще больше вдохновения появится, то можно и еще Before we have our next class, следующие шлоки which заранее. will be mostly Перед нашим занятием, которое будет послезавтра. okay. So Srimad Bhagavad Gita ki jai, Bhagavan Shri Krishna Chandra ki jai, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakaranata. Everyone repeat after me. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adir Govinda. So Lord Brahma told the same thing that Krishna is telling to us. Господь Брахма в этой шлоке говорит то же, что Кришна говорит нам. This first verse of Brahma Samhita. Это первая шлока Брахма Самхиты. He's telling there, Krishna is Sarva Karana Karana. Он говорит, Кришна Сарва Карана Карана. He is the cause of all causes. Он причина всех причин. Everything comes from him. Все исходит из него. And in Gita, Krishna is telling that to us. И Кришна говорит, I am the source. я источник. Can you understand this? Можете это понять? Can you actually understand how everything comes from this little cowherd boy, Krishna?
Можно понять, как это все исходит, все вселенные есть послушка Кришны. That all the planetary systems, all the universes, all the Vishnu expansions, the whole Vaikunthas, everything comes from this little cowherd boy, Krishna. Все духовные вселенные, все материальные вселенные, есть духовный мир, где панчи Кришны. Исходит из этого маленького послушка Can you Кришны. understand that? Можете ли вы это понять? No. But with your material mind and intelligence, you can never understand. Своим материальным умом и разумом это невозможно понять. That's why Lord Brahma tells, Jnane prayasa mudapachanama. Don't just give up trying to understand with your brain Krishna. Поэтому Господь Брахма и говорит, не пытайтесь своим материальным умом. Just hear from the lips of the pure devotees. Просто слушайте из уст чистого преданного. And this is the process by which you can fully realize Krishna. Это процесс, как вы можете по-настоящему полностью осознать Кришну. And when you are fully realizing Krishna, then you will not think, oh, Krishna is source of all existence. И вы тогда поймете, что Кришна на самом деле источник всего существования. You will understand that truth. Просто это поймете. But you will simply think, oh, Krishna is my beloved. Как на самом деле, вы на самом деле это потом забудете и будете просто думать, что Кришна мой просто возлюбленный. That will come in the next two verses. И это будет описано в следующих двух словах. Krishna is my beloved. Потому что Кришна мой возлюбленный. Krishna is mine. Кришна мой. So we want this in our life. And we will be Tushyanti cha Ramanti cha. Знаем, тогда мы будем путять чармани. Lord Prema. Jai Shri Gurudev, Shri Prabhupada ki jai, Shri Rupa Anuga Guru Varga ki jai, Sachinandan Gaura Hari ki jai, Shri Nityananda ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Brahma-Vishnu Bhakta ki jai, Nitai Gaura Anand. Хари Хари Бол. Pancha Kalpa Guru Vyasa Patitanam Bhavani Yo Vaishnavyo. Джай. Шри Гурудева ки джай. Sarangi Devi Das. All of the devotees ki jai. Jai. So we will see you after 2 days. Встретимся через 2 дня. Let's go.